Everyone but Cap is at our base already. いい眺めですね。 Also, I feel like I should save here. I'm just gonna save right here. Okay. だろ？目の前の工場地帯が、It's the seaside industrial area. It's the core of the Pacific Ocean belt. ああ、それだそれ。つか、ヤマト来てたのか。Yeah, are you looking after Mayuchi? なぜだか俺様に質問することが多いのだ。You're popular. Your time is finally here. 俺様の時代か。それはいい世の中だな。It's later be known as the Dark Chronicles. あ？ま、年下趣味じゃないからどうでもいいし。You're actually decent today. You don't look weird at all. いつもおかしい風に見てたのかよ。ここから真下を見るの勇気いりますね。落ちたら大な高さだね。ハードだな。あまり乗り出すなよ。古くなってるから危ないぜ。ご心配をおかけしてしまいましたか。すみません。ついはしゃいでしまって。Mayuchi apologizes. 俺様部屋に戻る。ヤマトをタッチ。Or should I touch Gakuto? Yeah, no. Touch Mayuchi. I'm touching Mayuchi. I touch her hand, she panics. I only touched her hand. Gakuto goes back to the room / base. ガクトさん、気を悪くされたのかな。 You don't need to think too much into it. すみません。 I should change the subject. You talk a lot with Gakuto. ガクトさん、お父様と少し似てて。 It was a simple reason. Mayuchi's still a bit in a panic, so I decided to pause. We stare into the 綺麗 distance. な茜空です。いい場所ですね。 His son, Momo Senpai, likes it too, saying it's closer to the sky than the school rooftop. The color of burning red, like a smelting furnace, is covering the world. The sunset is so beautiful that it feels like I'm getting sucked into the sky. You're homesick, right, Mayuchi? すごい。なんでわかるんですか。 It's because you just talked about a bit about your 家 family. 族のことを思い出してました。 Sunsets do make you feel that way. Sadness will go away if you talk with everyone. Let's go back downstairs. She gives an energetic reply. Chris is being shown around the base. Oh, Chris is getting a warm reception. 皆さん和気あいあいですね。 Don't count your chickens before they hatch on that one. で、この棚には囲碁とか将棋が置いてあるんだよ。すごいな。何でもあるんだな、ここは。みんなで持ち寄ったからな。クリも好きに持ち込め。ポップコーンだけは常備してある。たんまりとな。今ならポップコーンを Because a 製 cookie. 造する過程を大サービスで見せてあげるよ。 Because he is a popcorn maker. Lord knows where he gets the fucking corn from. なるほど。クッキーが製造してるのか。が、今はいい。ここは漫画の棚か。みんながそれぞれおすすめを持ってきたから面白いのばっかりだよ。持ち出しも自由だから。ジョーとかエースとか読んだことある？激アツよ。スポコン系のは大抵ワンコロだな。電気系統はクッキーのコンセントにつなぎな。 Connected to the outlet on Cookie. こんな感じで。ほら、電力源だからよ。突然はマナー違反だ。携帯ゲームソフトとかも置いてあるんだ。これは僕こだわりのソフトだから面白さは保証付き。ネタソフトも押さえてあるよ。私も仮ゲームぐらいはできるわ。で？この場所はどういう意味があるんだ？ What do you mean, what meaning? There doesn't need to be a meaning.
遊びたければ家でもいいだろう。わざわざこんなところに集まる意味がわからないぞ。少なくとも建設的な行為ではない。 You're going to unleash the fury of someone who should not be riled up. Stop it, Chris. 率直な意見だ、直江大和。このような廃ビルはさっさと取り壊すべきだな。 And she has been unleashed. お前死ねよ。よくも好き放題言ってくれたな。 Especially with Miyako there, because that's how significant a place for everyone to gather is for her. Miyako, stop. His son holds Miyako back. Miyako was about to jump at Chris. わからないだろう、お前には。この場所が、この空間がどれだ。 Chris is surprised at the sudden change of the usually calm Miyako. だからこんな死んだものを入れるの嫌だったんだ。壊すべき。よくもそんなことをこの場所で言ってくれたな。みやこ、待って、話を。さっさと帰れ。お前なんか仲間でもなん。 Miyako, I embrace her. Calm down. ヤマト、だってこいつ否定したんだ。許せないよ。もっと強く抱いてやれ。 Okay, Miyako, it's alright now. I feel like crying a little bit because mainly I know the reason why she's like this. I know her backstory and everything. So a lot of how she's acting makes sense. The place falls silent. Only Miyako's sobs fill the place. なんだ。何が気に障った。 And you're just an emotional idiot. 自分は正しいことを言ったはずだが。 Right to you, not right to everyone else. クリス、やっぱりそれが正しいとまだ思うんだ。ああ。じゃあ、本当にさよなら。 Did you just saw Morrow's face there for a fraction of a second? You guys can pause that or just try to freeze frame it. I saw it for a fraction of a second. His darkened face of absolute piss. 仲間にはなれなかったね。残念。でも学校ではまた普通に話そうよ。気をつけて帰ってね。 Crap, even Morrow's pissed. And you, who literally has nothing to do with the conversation, please be quiet before you get yourself into something. Mayuchi's unable to cope with the situation. She's in a panic, not knowing what to do. 理由を言ってくれ。納得できない。 Chris looks around. ああ、なんつうかな。私が言ってやろうか。クリ、お前うざいぞ。 Yep. That about sums it up. 意味がないってのも、建設的じゃないってのも、全部お前の物差しだろうが。私たちは理屈じゃなく、好きでここに集まってるんだ。 Thank you, Momomoyo. 誰に指図されようが、やめる気はないぞ。自分は。 Stop it, Chris. You're in the wrong here. 自分が悪だと。 Chris reacts this time. Yeah, can't you tell with the atmosphere here? 悪などでは断じてない。確かに自分の物差しではあるが、自分以外も普通この意見のはずだ。 No, they would not. They would look around, they would try to understand, process everything, and then come to a conclusion. They won't just say, oh, this is an abandoned building, which says tear it down immediately with what you're seeing around you and what you have been introduced to. Like,
I see people dive into abandoned buildings a lot, and they don't immediately say, hey, let's just tear the building down. なぜそれが悪になるかわからないの。 You're just too stubborn. 何？ This is a good opportunity. You should reflect on what you did. お前に説教されたくはないな。この機会だ。自分も言おう。ヤマトの行動の数々。策といえば聞こえがいいが。お前はただせこいだけではないか。 That's what tactics are, is being cheap and being smart. You're just an idiot. Chris points at me. Yeah, I'm cheap, sly, and unfair. That's only praise for me, Chris. I need to win, that's all. 見下げ果てたの。それを肯定すると。ヤマトは仲間がなるべく無傷になるよう、そのために策を出してるんだよ、クロ。 Even the happy fighting muscle brain Momoyo understands full well why I do the things I do, why Yamato does the way he does. I almost slept into the mindset of me putting myself into the character again. まあ、基本せこいってのも確かにあるけどな。仲間のために今一つ理解できない。 Of course you won't. You never use your fucking head. 自分ごときが口を挟んで恐縮ですが。 It would have been better if she stayed quiet. This music is really depressing me right now. そのあまり怒らないで落ち着いて。おいまゆまゆ、お前もそろそろ怒るぞ。一人後輩だから丁寧に喋るのはわかるがな。いちいち私ごときがとか言うな。だな。お前キャップが言ったこと理解してねえだろ。さっき俺様も思った。人の顔色伺いすぎだ。度が過ぎると俺様といえども不快だぜ。すみません、すみません。 Okay, calm down. She didn't have any friends before even meeting any of... I'm going to say us. I'm going to slip into the mindset of speaking as me and Yamato as the same person when I say I. But before she met us, she didn't have anyone to talk to other than a cell phone strap. And her sister, probably. That's it. True, she may be saying the wrong things, but it's best for you to just point it out to her instead of getting mad at her for it. さっきから意味不明だ。 What about all that was hard to understand, you idiot? バカ。 Tell me, son, that's important to you. もちもん。 Just say one thing. Something physical, alright? 親からもらったぬいぐるみなどか。 I don't understand what's so good about stuffed animals. It'll only take up space, so you should throw it away. 貴様。 She jumps at me in anger. I glare back at her. I was just copying what you just did, you idiot. なんだと。 What that stuffed animal is to you is what this place is to us. Different people value different things. There's no way you can insult what they value. Well, it's another story if it's something outrageous like murder. But she doesn't argue back like a kid. まさにそれだぜ。俺様が言わんとしたことを。そうか。それだけ大事な場所だったんだな。自分の今の怒りと同じ気持ちとすれば、さぞ先ほどの発言は腹が立ったよ。 Oh, you have no idea. Especially to Miyako. Especially Miyako. 椎名都、みんな謝罪する。すまなかった。 Just look at her face saying, I don't give two shits about you. She bows deeply. そのまだまだ勉強不足です。それでもまだ私は Oh, 皆さん you're と a 一緒に whole いたいです。 welcomely accepted. It's just, with Chris, it's going to be a bit difficult. Mayuchi clearly... What?
Mayuchi clearly voices her opinion. Thank you. 自分も今のような発言はしないことを誓う。 Or how about this? Say something without thinking. だからここにいさせてほしい。おーいやいやいや And out of nowhere. まさにゴーンと言っていい領域だぜ。ガラガラ回しまくって豪華景品ゲットだぜ。 At least the fucking sad, depressing music's gone. God damn. ささ寿司の残りをつまみつつもみんなで俺の偉大さを祝ってくれ。まあ今日はネタ卵だらけだかな。 It's mostly all eggs. Why would they have eggs at a sushi place? Oh yeah, the fucking sushi, that odd ass egg thing. I'm trying to remember what it was called. I don't remember. であれなんだこの空気。ずるいぞ大和と。俺のいない間に何青春っぽい気まずい雰囲気になってるんだよ。Okay, again, more suggestive wording. Calm down, I'll tell you what happened. Well, Cap comes at the right time. ああ、なるほどね。てか、話もう全部解決してんじゃん。クリスもマイッチも謝ったから終わりじゃね。 Yeah. ま、一回ぐらいこういうの仕方ねえわな。寛大な処置じゃないか、キャップ。同意見だ。ミヤコ、機嫌直せ。な。つーん。ああ、いじけちゃった。ケアはヤマトに任せた。 Okay. とりあえず、どうみんな。今ちょっと気まずい思いをした関係を修復する意味で、連休旅行に行かねえか。旅行？ Wonko comes in with the dog ears. She looks so cute. いきなり発言したなお前。いやー、私もさっきクリに言おうとしたけど、直江さんちのヤマト君がアイコンタクトで自重って。 It looks like it'll get more complicated if you spoke out. 旅行ってどういうことキャップ？商店街の抽選で見事引き当ててきたのだ。じゃーん、2泊3日箱根旅行団体様招待券。なに？んなもん当てたのか？それ何？ 2、ちなみに他は全部ティッシュでしょんぼり。 I only won tissues with the other tickets, so I'm bummed. Oh, that's good enough. ほんと、絶対守護霊ついてるよね、キャップは。例の話はそれまでだ、ワンコ。 Oh yeah, I forgot. She's afraid of ghosts. She's afraid of anything that she cannot punch. それより2泊3日で旅行ありだな。ただだし。箱根なら近いし手頃だね。 Where are we going? 3日4日5日だな。明日準備して明後日行くぞ。山で駆け回れるのね。いい修行詰めそうだわ。指示通り連休開けてあるだろ。 Yeah, I don't have work either. 問題なしだな。いい連休になりそうだ。クリスもミヤコもいいな。つうか来い。 You too, Mayuchi. ぜひ。箱根温泉といえば有名だからな。楽しみだ。 Okay, Miyako? よし、決定だな。さあ、もうパッと行こうぜ。 Cat takes out the sushi leftovers. 今日は量が多いから軽い寿司パーティーだな。 There's so much egg. Why are there so many eggs today? ネタが偏るのはよくあることだ。さあ食え。卵焼きにもなってるな。もぐもぐ。卵は栄養あるから好きよ。もぐもぐ。
This is actually going to make me hungry for eggs. Once I take a break, I'm going to eat some eggs, actually. The Kawakami sisters are eating up. ちまちま Man, don't salt Miyako. あ I put the egg in her mouth. Did you feel better ーこ now? うやって食べさせ続けてくれれば Sounds like you're fine now. いけず She's cute in her own way. 語尾に卵とかつけかねない量を食べた。みんな頑張れキャップも食べなよ。何まったりしてんの？俺店でちょっと食ってきたしな美味しいなはいそうですね Two are eating as 今日 well. は互いに注意されてしまったなはい次同じことをしないよう頑張りましょう Yeah, I said one was due to the incompetence, the other was due to arrogance. Actually, yours was a combination of incompetence and arrogance, actually. Actually, there's a sense of connection between them. あれ Ah, the old photo. この写真皆さんの小さい頃ですかおう7人揃ってるだろみんな面影があるな背の高い花ですね龍舌蘭っていうのよ犬が知っているとはよほど大事な話でもあるのかこの花には That's... We were using the open field as our secret base. It's pretty big, and it was perfect for playing with everyone. I say everyone, but Miyako wasn't in our group yet. Therefore, our members consisted of Cap, Wonko, Gakuto, Moro, Nessun, and me. この縄張り土管がいい味出してるよななんと言っても広いわ他には何もないけどね。十分だ。It was a comfortable place, but there was nothing special about the place. But one day, in the unusual field... おかしくねえかこの草大きくなりすぎああそう言われれば今まで2メートルぐらいだったのに3メートルぐらいありそうだね。背伸びてるね。夏だから成長しているんじゃないそんな私も成長しているわそうか。ちんちくりんじゃねえか。ガクトがどんどん高くなっていくでしょワンコも言い返すようになったね。私に弟子入りしたのだから当然だあ、私強くなるよーしよしその息だまあこの草は成長期ってことで。俺様もこれぐらい高くなりたいぜ。 2 months later, August... おいおい、この草もう5メートル越してるよ。実は妙な生き物じゃね。ある日ワンコの姿が消えた。するとこの植物はワンコの身長分背が伸びていた。怖いでしょある日ガクトの姿が消えたするとこの植物が花をつけた時そこにガクトの顔がうが気持ち悪いわ I can agree with that. Wonko rolls on the ground. だが物理的に殴れるなら化け物も平気だ Oh, are you scared of ghosts, Nissan? うるさいなちょっとだけだ Well, you certainly can't punch them. まだミサイルを撃ち込まれた方がマシだいやー、それはどうなのさ。こらガクト、学校の先生からちゃんと宿題させるようにって電話来ちゃったじゃん。 Oh, it's Gakuto's mom. This is a good chance to ask her about it. He explained things to her. この草はあれだよ、龍舌蘭じゃないのかい。龍舌蘭？そうさ、こんなレアな植物がこんな空き地にね。 Oh, so this is the famous century plant. Yamato is nihilistic at the time. なんだその漫画の敵キャラのような名前は。 It depends on the climate, but it only blooms once every few decades. あんた本当に小学生かい、ヤマトちゃん。 Foo-foo, if I would have made passes at you if I were in high school. この子は悪党か芸人かどっちかになる気がするね。
まあ桃代ちゃんのおじいちゃんがもっと詳しいんじゃない？では呼んでみよう。 Issan takes a deep breath. We plug our ears in reflex. ボケ始めのブヌセラジジどうも、お前いい度胸しとるの。一瞬で来ちゃったよ。この一族は全く。 We explain things to him. なるほど、こりゃまさに流絶乱じゃの。ありゃ50年前かの。確かに咲いとった。50年？壮大だの。人間50年と同じ年数か。 Well, not really. Lifespans vary depending on multiple factors and environment, diet, and everything else. For example, how there's still some people still growing old even though they're reached over 100. Or those that can grow old to 100. この花はその子供ってところかの。咲いて枯死する前に子株を根元近くに作り残すと聞いたが、よくはわからん。わからん？この花は個体変異が大きくて変種も多いため分類は難しいんじゃ。咲く年期も花によって違うし。まあ、あさってには黄色い花が咲きそうじゃの。おっと、ルート将棋の途中じゃったわい。With that, Tessin disappears. あさってかい方、楽しみよね、楽しみよね。まあな、粋なイベントがやってきたもんだ。みんなで写真撮ろうよ。ガクトが写真撮影する係な。俺様が写らないことをどうするつもりだ？卒業アルバムの欠席者みたいに上に。そんなネタ的に美味しいのはキャップにますぜ。確かに美味しいな。あ、そこ考えるところなんだ。Everyone's so childish. Well, it's not so bad. おい、またこっち見てたな。Little Miyako. あ、なんだ？目を見ろ、目。Why did you run out here, Cap? あ、おい、なんだ言っちまうのかよ。What was that わ about? かんねえ。俺に話あるみて。Oh, does she like you or something? 叫んな、ちげえよ。I'm joking. She's the... And I forgot we were part of the bullying too. And then we got better. She's the Shinya い virus. や、そんなの関係なくて。女とか嫌だろ？ You're such a kitty そ cat. のアニメキャラっぽい話し方、なんとかならんか。 Too bad for you. We are an anime character. In the night before the flower blooms, a hurricane, or just a big ass storm. The big storm hits the Kanto region, and then we're getting audio cutouts. Cap gathers us. 花がきちんと咲けるように保護するぞ。 Man, it's absurd in this storm. Hey, I think our graves are cultivated. Even if we can't see this one, can't we go see one of あ those? の花はあの花だけなんだ。代わりなんてね。空き地で咲いてるあの花をみんなで見たいんだ。私も。 I know that, but I'm just saying it's too dangerous. If that's the case, I'm counting on you, Nissan. 私がみんなを守る。必ずな。 That's really reassuring. 姉は心強いものだ。任せろ。 Katsuko and Moro are tied to Nissan with a rope so they won't be blown away. A piece of lumber comes flying from the construction site. Nissan smacks it down like nothing. 守る人数5人。何がどこから飛んでくるかわからない。突風も十分危険。 I'm gonna make this part a little bit longer. Nissan's laughing for some reason in this extreme situation. We head to the field in a group, but someone else is already there. お、シーノ、シ
ーナか。 She's huddling by the large pipe. Why are you out here right now? みんなこの花咲くの楽しみだって。でも嵐来たから聞いてたのか。お前関係ねえだろ。危ないから切れ。 Again, since I know her family circumstances, she doesn't want anything to do with her home at all. Actually, how were you all right until now? でもいいよ、手伝え。人手は多い方がいい。今一人で帰ると逆に危険だぜ。そうか。 Yes, son, you have one more to protect now. 他に桃代だぞ。 I guess it's not a problem at all. We protect the flower by covering it in sheets so it won't get blown away. His son's present was a big help since she's physically gifted. We were able to complete the work in a short amount of time. よし、まずはシーナとワンコを家に帰すぞ。 I'm the last one his son escorts home. 風呂入って早く寝ろよ。 You should stay here until the storm ends. いいさ、一人で川上院まで帰る。 But 危ないよね。でもそれがいいんだ。 his son's smile doesn't look reassuring, but unreliable as if she would disappear when she leaves. After that, my parents found out that I went outside in the storm and really scolded me. Several people did die in that storm, so we did a really dangerous thing. The next day, the yellow flower bloomed magnificently. これが50年に一度なのね。 Wonko, who's riding on Gakuto's shoulders, is excited. おいおい、あんまり暴れるな、小娘。たく。 Everyone, including Gakuto, has a soft spot for Wonko. Including, I can imagine, most of my viewers. I can imagine you guys enjoy Wonko just as much. 正直待たせる割にはすごく綺麗な花でもないな。 I thought so too. まあ50年に一度なら感慨深いわな。手触りとか普通の草なのにね。あんまり触るとかぶれるかもよ。マジで？こら、俺様の手になすりつけるな。俺たちが守った花だ。放っておいても自力で下げたなんて考えればこの際なしで。ずうずうしいけどそっちの方が楽しいよね。たく、ほんと仲いいね。ほら、写真撮るんだろ。パシャリと行くわよ。よし、お前ら集合。写真だ写真。 Everyone gathers in one spot at Cap's order. お前も来いよ。 He yells at Miyako, who's at the entrance of the field. But Miyako's ヤ hesitating. マト、お前に怖がってる節がある。お前が連れてこい。 For real? マジで。 Well, she did her best for this flower. She probably wants to join our group. The flower bloomed nicely, right? Come, take a picture with us. Seems she doesn't know what to say. You should come unless you don't want to. I grab her hand and pull her over. お、その子新顔かい？さあ撮るよ。The young photo of them. And Cap is doing a dab. Of fucking course. Why am I not surprised? Then we have Miyako. Just, I don't know how to react to. はい、チーズ。 After that, we talked while looking at the flower. This flower is more yellow than in the book. 流絶蘭の中でも変わり種っぽいよな。 The petals are pure yellow that burns into your eyes. The shape isn't that pretty, but it has beautiful colors. ねえ、またこの花見るとしたら50年後だな。私たちは60歳くらいだぞ。じいさんだな。私は壮絶な修行により若々しいままだろうが。この人の場合、本当にそうなりそうなんだよね。 Especially in this universe, since there's actually a technique that can euphanize yourself a bit. またみんなで一緒に写真撮ろ
白いな。50年前の今と同じポーズでな。In the future, Cap does a dab. 俺ぎっくり腰になってたりして。君も元気だったらその時は来なよ。We'll take another picture with everyone in it in 50 years from now. We thought it would be an easy thing to do. That's the story. なるほど。そういう経緯の写真なわけだ。ああ。昔のことを思い出し。Again. Poor Miyako. Okay, I'm going to stop here. I'm actually getting hungry, so I'm going to take a break. I'm going to eat some eggs. Talk to you guys when I get back.